Good evening. This is Dr. Moreau with Cause L'École. As promised, this month, the month of May is Mental Health Awareness Month. So we are going on Cause L'École talk about mental health today. We're gonna spend the next 4 weeks, this week and the next 3 weeks, talking about mental health. As you know, mental health is a worldwide issue. I'm going to go over the most common mental health disorders, so that way you know what they are, you have examples of them, and throughout the month we will give you, we will tell you what causes them and how you can receive treatment for them. But today what we're going to do is let you know what are the most common mental health disorders. So once again, I'm going to share this live to as many groups as possible, and I'm going to ask you to do the same because this is a subject that that affects everyone. Anyone can be impacted by mental health, and you need to know what are the 10 most common ones. Okay, so let me tag some people. Some of my people, I'm going to tag you, and after I tag you, tag somebody else, and let's do a tagging thing today. So I tag you, you tag your own friends. So I'm tagging you, tag your friends, so that way all of us can be on the same page. Li lè pour nous éliminer stigma mental health là, parce que mental health c'est un sujet côté tout le monde affecté par lui-même, tout le monde. Je salue Max, bons amis, frère, welcome to Cause L'École. Et once again, santé mentale, c'est un sujet qui affecte tout le monde à travers le monde. Je vais parler de ça qui est plus commun, et puis je vais donner un exemple là-dedans. Et puis semaine prochaine, avec semaine qui vient après, on a parlé de qui ça qui la cause et puis qui sont capables de traiter, qui traitement capable de joindre pour santé mentale. Nous connaissons que plein de monde qui souffre avec dépression, plein de monde qui souffre avec inquiétude, il y a plein de monde qui traumatisé. Il y a pas qui gens pour identifier ça ou bien qui ça puis faire avec ça, qui ça qui la cause ça ou bien qui gens pour joindre traitement pour genre de et problème, maladie santé mentale ça. Alors, but par nous dans Cause L'École, c'est aider à identifier d'où qui ça qui la cause et puis qui gens pour un traitement pour eux. Okay, so mental health affects everyone. It affects every sex, every gender, every age, every ethnicity, every socio-economic group. Everyone is affected by mental health. Okay, so when you have mental health, your thinking, your mood, your behavior is altered. So ça veut dire j'en pensé, j'en y pendant la journée, j'en agi, tout ça capable d'affecter par santé mentale. C'est ça qui fait l'important pour connaître qui ça qui la cause et puis pour identifier connaître qui ça qui la cause et puis qui sorte de traitement capable de joindre pour lui. So nous allons identifier et ça qui est plus commun. We have anxiety disorder. Anxiety disorder including that group social anxiety disorder, phobias, generalized anxiety disorder, panic disorder, and agoraphobia. So agoraphobia is a disorder that many people can spend days worrying about a single situation. One single situation, they spend days worrying about it. So this is what you call agoraphobia. So these are the anxiety disorders. So the next one we have is bipolar affective disorder. What is bipolar affective disorder? So this is what you know as manic depression. This disorder can cause you to experience expressive extreme mania and depression. So you can have extreme mania and depression, and you can have psychotic symptoms. So when you have that, so that's called bipolar affective disorder.
So the next one is depression. So as I mentioned earlier, many people are suffering with depression. I'm going to tell you what depression does to you. So how do you know you are depressed? Qui lo connaît ko ou souffre dépression? So depression can manifest as someone when you have sad mood, you feel hopeless, you feel guilty, you are irritable, you are restless, you may have difficulty making decisions, you can't sleep, you cannot be as productive as you usually are. Okay, you have difficulty eating, difficulty thinking, and you even think about harming yourself and maybe even killing yourself. So depression can push you to do all of that, right? So you may feel aches, pains, headaches. You have digestive problems, digestive disturbances. So all of those things are caused by depression. So nous connaissons plein de monde qui souffre avec dépression dehors. La dépression est capable de sentir guilty, il faut irrité, il faut pas contre qui ça pour faire ou restless, ouais. Il faut pas prendre décision, ou pas dormir, ou pas manger, tout corps fait mal, ou bien tête fait mal et ou bien problème de digestion. So tout bagay ça, ou bien même envie et fait tout mal, ou bien peut-être même gen moun qui touye tête yo à cause de dépression. C'est ça qui fait l'important pour chercher aide like ou ouais ko gagne tout symptômes ça yo la kayo. So the next one is dissociation and dissociative disorders. So what are these dissociative disorders? So these disorders are indicated by a lack of connection to your thoughts, feelings, memories or identity. So c'est là qu'on pas identifier ou pas même connaître qui est-ce qu'on est. Ouais, ou pas gain memory, ou pas gain mémoire. Okay, so ça relate dissociative disorder. So the next one is eating disorder. So what are the eating disorders? So we connaît quand pile monde on monde qui a passé li gros peut-être et puis li pas gros, monde qui a passé li et ventre li plein et puis li ventre li pas plein vraiment. So tout ça c'est associé avec eating disorders. So what are the eating disorders? So these are severe illnesses. All right, severe illnesses. So you may be obsessed with food or your weight. Right? You may be obsessed with food or your weight. So the most common eating disorders are anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder. So anorexia is when you limit how much you eat, right? You don't want to eat too much because you think you're gonna get big, you're gonna get fat. Bulimia is when you have periods of restricting your intake, right? So you restrict what you eat and then you purge it. So purging means ou vomir. So ou fin manger et puis ou pense que ça manger après le faire go et puis ou faut mettre dans bouche et puis ou vomir sur ce manger. So binge eating disorder is when you cannot control how much you eat. So c'est monde qui mette manger en bas tête zoé, en bas cabane dans closet, dans tout côté dans caille là. So chaque côté vous passez pour petit manger mettre dans bouche. So that's called binge eating. So again, anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating. So the next one is paranoia. So what is paranoia? Paranoia is when you constantly think or fear you are being threatened. So ça c'est mon là marcher ou toujours vite tout garder derrière. So you think that somebody is following you. You think you are being threatened. Somebody is out there to hurt you. So that when you are paranoid, right? So ça c'est mon qui toujours gain suspicion. So on entre là dans store et puis regarder et puis ouais que ou suspect mon ça parce que penser mon ça va le faire mal. So gen mon qui gagne disorder ça qui est le paranoia, and when you have that disorder, so that means you are a paranoid person. The next one is post-traumatic disorder. So this is a big one. Post-traumatic disorder is when a trauma happens in your life and then that stays with you. So that could be triggered by anything. You can have a flashback, right? So what can cause, I'm gonna parler de qui cause li parce que n'a parlé de ça l'autre samedi. N'a juste dit qui ça est post-traumatic là. So les capable relié avec un accident machine, les capable
on assault, on combat. Par exemple, ouais, mais post-traumatic disorder, c'est un trauma, un event qui arrive dans la vie. Et nous parlons de toute qualité exemple de event next week. Et puis, et nous dit c'est event ça qui la cause qu'on gagne post-traumatique et ou capable de gagner flashback. Ça veut dire flashback là veut dire ou capable de rester comme ça et puis ou ouais que et ou mettez dans la même situation ça qui te cause trauma. Ça veut dire ou capable de rester la caille ou capable de machine ou gagne même sur route pour le travail et puis soudainement et ou ouais que et gomba qui rappelait de situation ça qui te faut gagner et trauma et puis automatiquement ou vient sentir stressé ou vient dépressé ou vient tout l'autre problème ça yo. So post traumatic stress disorder c'est qui est les PTSD en pile là nous souffrir de ça en pile là nous pas aller chercher aide pour ça et n'a suggéré pour aller chercher aide parce que ou pas capable rester à souffrir avec PTSD sans que ou pas chercher aide. So gain aide dehors et pour ça so n'a suggéré tout le monde qui connaît un monde qui souffre avec PTSD en pile monde traumatisé. We have a lot of traumatized people out there and they do not seek help. So if you know someone who's suffering from PTSD, encourage that they seek help because there's help out there for that. The next one is psychosis. What is psychosis? So psychosis is when people lose contact with reality, right? So they see things or they hear things. So they could you could be sitting among a group of friends, and then they can hear somebody talking to them, but they are the only person who hear that person. So that means they lose touch with reality. So when you lose touch with reality, that means you are you call this period psychosis, right? So ça c'est mon captain des mon cap parler avec yo tande on voit ou bien yo ouais un bagay mais c'est yo seul qui tande voir ça ou bien c'est yo seul qui ouais ça ou dit ouais hein? Et puis ça relève psychosis. So ça sont désordres liés et gain aide pour ça pour capable chercher aide pour aider. L'autre désordre qui gagne c'est schizophrenia. So what is schizophrenia? So people with schizophrenia experience reality in a way that others do not. So typically that involves hallucinations, delusions, and behavior changes. So you become delusional. So when you become delusional, when you become to hallucinate and you have changes in your behavior, so this is called schizophrenia. So if you have schizophrenia, you can experience severe rapid mood swings. So on monde doit arrêter comme ça et lit bien la parole et puis soudainement mood li changer, behavior changer, li commencer agir en façon à demander qui ça monde ça gagne, ça veut dire monde ça son monde qui schizophrénique parce que il souffre avec schizophrénia. L'autre disorder nous gagne, the next disorder is obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder, we usually call that OCD. So this is when somebody is obsessed with something, and for example, you are caught in cycle obsession. So you may have somebody washing their hands every 5 minutes. So that person is obsessed with cleanliness. They're always cleaning, wiping down the counters. Somebody's always sweeping, mopping. They always dusting. So that person has something called obsessive disorder. So what about compulsive? Compulsive is when you're always fixing things. You always want things to be in order. So you're fixing things. I remember in the military they always made us fix our underwear and everything else. Everything had to be perfect. So that was a little bit of compulsion, and we may end up suffering from compulsive disorder by being exposed to that type of situation. So compulsive is when you always want things to be in order. You want everything to be proper.
And obsession is when you are obsessed with cleanliness and washing your hands, dusting, mopping, and always wiping down places. That's called obsessive compulsive disorder. Again, the next one is, lastly, I want to talk about substance use disorder. So when somebody is depressed, when somebody has anxiety, when you have PTSD, and all of these other disorders, that can lead to substance abuse. So you can also have substance abuse. So usually people with who are depressed, people who have anxiety, people who have PTSD, they usually they tend to drink. They tend to do substance use. So it could be alcohol, it could be tobacco, it could be drugs, it could be pills. So there may be pills for you to take for depression or anxiety, but you have to do that in moderation. You have to follow your prescription. So people who tend to overuse these prescription, then you tend to abuse that substance. So that's called, then you end up to have substance use disorder. Nous connaissons un pile monde qui gagne dépression, qui gagne inquiétude, qui traumatisé. Des fois, ils obligé à prendre à boire alcool ou bien à prendre et tobacco et puis prescription que docteur Bayo il a abusé prescription yo. Lorsqu'on fait ça, ça vient faire ou vient gagner en maladie qui est les substance use. Ça veut dire vient abuser substance parce que on va essayer de deal avec anxiety, avec inquiétude là, avec dépression, avec trauma qu'on gagne. So faut faire un pile attention avec l'autre qu'on gagne, l'autre disorder ça pour pas venir gagner substance use disorder à cause de abuser ou pas abuser remède que ba ou pour prendre pour capable contrôler dépression bien anxiety qu'on gagne. So c'est tout ça nous avons pour aujourd'hui à cause de l'école. N'a dire que si vous connaissez monde qui gagne dépression, qui gagne anxiety, qui gagne qui traumatisé, qui gagne problème familial, on sait de l'autre problème santé mentale, on gagne monde qui pas capable contrôler et yo même behavior yo gagne ça les anger management problem, yo va qui gens et pour contrôler les fâchés. Nous capables d'aider tout le monde ça yo. So relais nous dans 305 952 39 81 305 952 39 81 Family Empowerment Mental Health Center, c'est un centre qui là pour capable ba ou aide avec tout problème santé mentale qu'on gagne yo. Alors pas négliger les nous avons monde qui parle anglais, nous avons monde qui parle français, nous avons monde qui parle créole et nous même avons monde qui parle espagnol. So nous capables d'aider dans n'importe langue pour capable sentir ou confortable pour nous capable d'aider avec santé mentale ça l'heure pour nous éliminer stigma nous gagne dans la communauté noire parce que nous pas capable rester à souffrir avec santé mentale pendant ce temps gain aide là pour nous pour chercher aide là parce que et aide là relais nous dans 305 952 39 81 if you know someone suffering with mental health issues, with depression, anxiety, PTSD, anger management, family issues, please have them contact Family Empowerment Mental Health Center. We have our staff is well knowledgeable about these issues, and we can help you deal. We can help you live a better life with these disorders. Call us at 305-952-3981. This was Dr. Moreau for Cause de l'École. This month is Mental Health Awareness Month, and we will share with you next Saturday the causes of these most common mental health disorders, and the following Saturdays we will also talk about how to treat them, what kind of treatment you can receive to deal with these mental health disorders. So we hope that you will come back next Saturday to watch us as we go over
the causes and treatment of these mental health disorders. Enjoy this Saturday. Enjoy the rest of the weekend. Happy Mother's Day to all the mothers out there, and take care.